Kipng'o alifariki baada ya kuanguka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta alipokuwa akipanda ndege kuelekea Mombasa saa 7 usiku Jumatano, ambapo alikuwa anatarajiwa kuhudhuria warsha ya baraza la magavana. Ibada ya mazishi ya mwenda zake yalifanyika katika kanisa la African Inland Church yani AIC Milimani, Nairobi siku ya Ijumaa. Gari moshi iliyokuwa imewabeba abiria ikitoka Nairobi kuelekea Kisumu imepoteza mwelekeo hii leo eneo la Mamboleo katika kaunti ya Kisumu. Ajali hiyo ilisababisha kusitishwa kwa shughuli za kawaida na kusababisha trafiki. Shirika la reli nchini limesema ajali hiyo ilisababishwa na taka zilizokuwa zimetapakaa katika makutano ya Mamboleo. Kulingana na taarifa ya shirika la reli, hakuna aliyejeruhiwa wala kufariki kufikia sasa. Hali imerejea kama kawaida. Na familia moja familia moja katika kaunti ya Nyamira, samahani kwa mtafaruku huo mtazamaji, tukisonga mbele. Familia moja katika kaunti ya Nyamira imeachwa na upweke. Enoch Mecha anahitaji msaada wa fedha apate kufanyia upasuaji wa moyo na uchunguzi wa kina wa matibabu katika hospitali ya Nyamira. Inaomba usaidizi familia hiyo baada ya mwana wao kugunduliwa na maradhi ya moyo. Enoch Mecha mwenye umri wa miaka 36 amegundulika kuwa na ugonjwa wa moyo unaitwa LHD low. Ugonjwa huo uligunduliwa kabla ya kupoteza kazi yake huko Eldoret na kumfanya rejea nyumbani kwa Kemera, kaunti ndogo ya Manga, Nyamira. Familia inakabiliwa na ukosefu wa fedha za dawa za dharura, karo ya shule, chakula na matumizi ya kibinafsi. Baada ya kumaliza dawa alizopewa na wahisani, Mecha anahitaji pesa zaidi za kudhibiti hali hiyo, huku akingoja kufanywa upasuaji unaogharimu shilingi 1.5 milioni. Tangu 2006 nimekuwa nikienda hospitali mbalimbali ndogo ndogo kwa sababu sikuwa na uwezo. Sasa imeenda mpaka nikalemewa, lakini ikafika 2008 nikaenda MTRH ambayo iko Eldoret, Moi referral. Nikapima lakini nikalemewa. Sasa waliniambia kuwe na 1.5 million ndio nienda kupima ugonjwa wa moyo na ugonjwa wa kidney. Sasa ikafika mahali nikalemewa. LHD ni protini ya utunzaji inayoonyeshwa katika chembe hai zote mwilini na shughuli za juu zaidi zinazopatikana katika moyo, ini, misuli, figo, mapafu na seli za damu. Kando na hali yake Enoch, familia hiyo ilijipata katika hali tatanishi zaidi baada ya nyumba yao kuteketea, huku wakipoteza mali yao yote. Mmoja wa watoto wao pia amelazimika kukatiza masomo yake baada ya vifaa vyake vya shule kuharibika katika moto huo. Watoto watatu. Mtoto wa kwanza ni msichana ambaye ako form 2 saa hizi vile tunaongea hivi. Hata ninasaidiwa, wengine walinisaidia ndio wanalipanga school fees. Na kijana ndio wa pili ako shule. Hata wamefunga leo lakini alisaidiwa tu kuletwa mpaka hapa mji wa Kemera. Na mwingine hata tangu vile tulihama hajaenda shule mpaka saa hizi vile tunaongea hivi. Sasa hii second term hakuingia shule hata siku moja. Ruth Nyaboke, mkewe Enoch, anavunjika moyo anaposimulia masaibu ya familia yake na yale yote wanayopitia. Mwanzoni, Ruth angeweza kufanya kazi za hali ya chini ili kumnunulia mumewe dawa na kuandalia familia yake kabla ya moto huo kuvuka. Nyaboke anaomba msaada kutoka kwa wasamaria wema, serikali na mashirika ya kibinadamu kupitia nambari ya simu 072609
5815. Joseph Dhuku, runinga ya KU. Na mtazamaji, tukisonga mbele, wakulima katika kaunti ya Embu wamepewa tahadhari kuwa viwango vya chini vya mvua vinatarajiwa kupokelewa. Idara ya meteorolojia nchini imetoa tahadhari kwamba kaunti ya Embu na taifa zima linatarajiwa kushuhudia kiwango cha chini cha mvua kuanzia mwezi wa Oktoba hadi Novemba mwaka huu. Wakulima hao aidha wamehimizwa kupanda mimea inayokomaa kwa haraka na ambayo inaweza kustahimili msimu wa kiangazi. Kulingana na wataalamu wa masuala ya anga, kiwango cha mvua kinachotarajiwa nchini mwezi Oktoba hadi Novemba ni kiwango cha chini mno kiasi kwamba kisiweze kudhibiti tatizo la ukosefu wa chakula. Kulingana na afisa wa meteorolojia katika kaunti ya Embu, Bwana Charles Mutisia, kiwango cha mvua kinachotarajiwa ni cha chini mno kuliko kiwango cha kawaida. Mvua hiyo inatarajiwa kupungua katikati ya mwezi Desemba, huku wataalamu wakitoa tahadhari kwamba muda ambao mvua itashuhudiwa ni mchache mno kwa mimea kukomaa. Bwana Mtisi aliwaomba wakulima kusaka mawaidha kutoka kwa wataalamu wa masuala ya kilimo ili kuhakikisha wanapata mawaidha ya jinsi ya kutumia mvua kiwango cha chini kwa njia bora zaidi. Hivyo kwa kifupi ni kusema kuwa mvua haitakuwa la kutosha vile katika Embu zima. Sana sana itakuwa duni zaidi. Akizungumza katika kaunti ya Meru kwenye mkutano na washikadau uliolenga kutatua tatizo hili sugu, afisa wa mimea wa kaunti ya Meru Bwana Patrick Njeru aliwaomba wakulima kuandaa mashamba yao mapema na kuwahimiza wawe makini katika kuchagua mbegu bora na zilizoidhinishwa. Vyema tutayarishe mashamba yetu kwa mapema na tutumie ile jinsi inafaa. Tumeelezwa hapa kwamba tubadilishe jinsi yetu ya kutayarisha mashamba na kulingana na ile utaalamu wa watu wa hali ya anga. Tumeambiwa kwamba mvua itakuwa pungufu, itakuwa kidogo kuliko ile tunatarajia. Lakini tufanye diversified farming ambayo inachukua mimea yote ambayo tunalima kuwa ni ya maana. Aidha, wataalamu hao walitoa changamoto kwa serikali ya kitaifa na serikali za kaunti kutafuta mbinu mbadala ambazo zitasaidia taifa hili kupiga hatua na kutoka katika utegemeaji wa mvua ya unyunyizi wa mimea na kuhamia katika kutegemea mabawa ya maji. Israel Omwai, runinga ya KU. Na mtazamaji, sasa tupate kupumua kidogo, tunarudi na mengi zaidi. Driving and riding without incidences on the road is such an amazing experience. But do you know while many road traffic crashes are avoidable, human behavior continues to be the leading cause? Speeding, lane indiscipline, drunk driving, distracted driving, failure to wear a helmet, and failure to use available pedestrian ways have been flagged by NTSA as the fatal 6 behaviors likely to lead to a fatal crash and serious injuries. As part of the Usalama Barabarani campaign, we request all road users to prevent these fatal 6 behaviors for their own safety and that of others. When driving, ensure your speed is within the stipulated limits. The road ahead is clear before overtaking. Stick to your lane. Keep left unless carefully overtaking. You're well rested if driving on long distances, and you never drink and drive. Usalama Barabarani starts with you. Fika Salama. This message is brought to you by the National Transport and Safety Authority and the European Union. KUTV, in conjunction with Kenyatta University Funeral Home, is now offering death announcements immediately following our news bulletins at 7 p.m. At this sorrowful time, as you share in your grief, allow us to communicate your announcement of your loved one on KUTV in both Kiswahili and English. For more details, kindly inquire at the KU Funeral Home Service Desk or call 0736 928 380 or dial 020-359-9054.
Na mtazamaji, shukran sana kwa kuendelea kutazama Mizizi Wikendi ndani ya KU TV. Na iendelea, kuna baadhi ya sababu Juni tarehe 13 mwaka 2022, eneo la Kandisi, Rongai, kaunti ya Kajiado, wanaume 6 waliojihami kwa silaha wanaonekana kumvamia mwanamke mmoja anapoliegesha gari lake nyumbani kwake. Hiki ni kimoja cha visa vya uhalifu, utekaji nyara, uvamizi na wizi wa magari ambavyo vimejiri na kusababisha maafa na majeraha ya maisha. Ufugaji wa mbwa wa ulinzi umekuwa maarufu ulimwenguni. Mbwa hawa wanafunzwa kuwa watiifu kando na kulinda binadamu na mali yake. Kulingana na Oscar Ochengwa Kuloba, mmiliki wa kituo cha mafunzo cha mbwa wa ulinzi eneo la Utawala, kaunti ya Nairobi kwa jina Wax K9 Academy, mbwa angewashambulia wahalifu wao hata kuwafurusha waliomshambulia mwanamke huyu wa Rongai. Oscar Wakuloba anafanya kazi ya kufunza mbwa wa ulinzi kufanya kazi kama ya kulinda gari, kufichua vilipuzi na kulinda mali na familia. Amefanya kazi hii kwa zaidi ya mwongo mmoja na rafiki wa mwanadamu. Tulikutana naye kujifahamisha kuhusu ulimwengu wa ulinzi kutumia mbwa hawa wa kizungu. So the working line selection, it starts from the breeding. You choose a working line male, you choose a working line female, you breed the two. But behind the breeding, you must know what you are putting into the gene pool, what you are putting in the offspring. If you are breeding a working line dog, then you should know, like this is a pedigree certificate from the East African Kennel Club. You should know what you are breeding what. For here, we have just as an example, KIMWELE Hobby is a shoreline dog, but the genetics of that dog are very strong in terms of protection. So when it was bred to this other bitch, which is mine, which has both working line and shoreline, they produced big, aggressive and stable temperament and dogs with good nerves of protection. So now, identification of a proper protection dog, when it starts from puppyhood, because you can also do a selection when they are adults. When you start from, you're talking about from puppyhood, you're supposed to check to look at the nerves of the dog. And with the nerves of the dog, you must look at the parents. Everything starts from the parents and the grandparents and the great-grandparents. Now, you look at the nerves of the parents, which will be reflected in the puppies. You look at, and with nerves, you're talking about two things. It's either having stable nerves or unstable nerves. Then you also look at the temperament of the dog. Temperament simply means the general well-being of the dog. There the dog thinks, there the dog behaves in front of people, kind of things. Then you also look at spoken about nerves, temperament, and the drives. So with the drives, there are different drives. So like if you are choosing a protection dog, a protection candidate, that is from puppyhood, then you're looking at a dog which has in terms of drives, a dog which has what you call the fight drive, then a dog which has a good defense drive, a dog which has stable nerves. And there's a way of testing which you're going to demonstrate here with the puppies that you have here from the pedigree lines. Aina ya vizazi vya mbwa ambavyo ni nzuri katika kazi ya ulinzi kote ulimwenguni wanajulikana kama German Shepherd, Belgian Malinois, Doberman Pinscher, Rottweiler na Boerboel kutoka Afrika Kusini. Hawa ni wale maarufu humu nchini. Mbwa hawa pia wanatumika na polisi na wanajeshi katika operesheni za uokoaji na uopoaji, kutafuta vilipuzi na watu waliojificha. Hawa ni vilebu wa mbwa kizazi cha Boerboel ambao kwa miezi michache watakuwa tayari kwa mafunzo ya ulinzi na utiifu ili kusaidia kuchunga makazi na familia. Oscar ameanza kuwafunza vilebu hawa katika mazingira yaliyo na watoto pamoja na kelele na sauti za kila siku ili wawe na uzoefu wa maisha ya kila siku ndiposa wasikanganyike watakapokomaa.
Mbwa hawa ni wakali, hivyo wanastahili kujua na kuzoeana na wanafamilia ambao wanastahili kuwalinda, kama vile mbwa huyu anayefahamika kama Bishop anavyomjua mwanawe Oscar. So this boy here, he's 1 year 7 months old. He's called Bishop. Bishop is our own bred Bobul. So this is my son Shmaya. Shmaya can handle this dog. But when the need arises, the same dog will be able to protect him or myself. Yeah. You see, the handling is very easy. Without any issue. The dog is not nervous. Yeah. It's very okay with him. Ha! Huyu ni Bishop akionyesha ujuzi wake wa kushambulia mhalifu kuokoa familia yake kutoka kwa hatari. Hapa tunaona jinsi mbwa anavyokuokoa wakati jambazi anakushambulia ndani ya gari lako. Huyu ni Stipe, mbwa wa kizazi cha German Shepherd, anamlinda mwenyewe wakati wa ushambulizi. Finish him, Stipe. He's a bad guy. Finish him. Ili kujua jinsi kazi hii hufanyika, nilipata fursa ya kuvaa nguo hii maalum ambapo mbwa atanishambulia, jinsi wamefunzwa kumshambulia mtu mbaya. Ili niweze kufahamu jinsi kazi hii ya kuwafundisha mbwa wa kufanya ulinzi, nimeweza kuingia surupwenye hii ambayo kwa uzani ni karibu nusu ya kilo yangu. Mimi nina uzani wa kilo zaidi ya 80 na sasa ndashambuliwa na mbwa ambaye kwa jina lake ni German Shepherd. Hebu tuone jinsi itakuwa. Hapa tuna baadhi ya zana zinazotumika katika shughuli ya kufunza mbwa utiifu. Moja kati zazo ni mshipi wa shingo wa kielektroniki ambao hutumika katika kurekebisha tabia ya mbwa. Pili ni nguo spesheli inayovaliwa mkononi ili mbwa atumie kuuma, kwa Kiingereza hujulikana kama bite sleeve. Vile vile kuna mpira wa kusaidia mbwa kufanya mazoezi. Unahitaji vifaa vya aina hii na vingine katika kazi hii. Oscar anashauri kwamba mbwa anastahili kutunzwa kama mwanadamu tu na gharama yake hata hivyo ni ya juu. Hii ni kulingana na kizazi cha mbwa. Hata hivyo swali ni je, una thamani kwa kiasi gani usalama wako? So training for Bobus and Rottweilers we charge from 50k depending on the level of training. So by the time the dog lives here and is ready to work in your compound or work as a personal protection dog, then you're looking at, on the lower side, if it's a Bobul or a Rottweiler, you're looking at 150, 170. Yeah, that is depending on the level of training that will have been put into that dog. Stop. Katika ulimwengu unaoendeshwa na sheria, kumiliki silaha huenda si wazo la busara. Njia angalau bora ya kulinda familia na mali yako ni kuwa na mlinzi mwenye miguu minne na mkia. Good. Samson Jura, KUTV. Nice. Nice. Naam, asante sana Samson Jura kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, wanawake nchini waeleza wanavyojiamini kupekua taka katika dampo la Dandora, Nairobi bila ya vifaa vya kujikinga kwa sababu hawana njia mbadala ya kupata kipato cha kujikimu kimaisha. Taarifa hii ni kwa hisani ya VOA Swahili. Moshi unafuka kutoka kwenye mlima wa taka katika dampo la Dandora jijini Nairobi. Wanawake huchambua uchafu, wengi wao kwa mikono mitupu, kwa ajili ya kujipatia riziki. Kilo moja ya taka za plastiki zinazoweza kutumika tena huuzwa chini ya $1 za Kimarekani. Tunatafuta hizi chupa zinaitwa kwinja, matingili box, magunia, mfupa, hizo chakula za nguruwe. Sasa unajua tunatafutanga bila gloves, gumboot hatuna, tunakachua na chupa. Afu naona kama tunateseka sana. Wanawake hawa hawana wasiwasi na vipande vya glasi vinavyoweza kuwachoma, kwani wanahisi hawana chaguo zaidi ya kufanya kazi kwenye dampo hili. Mwaka 2007 shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa mazingira UNEP lilionya kwamba dampo la Dandora limekuwa tishio kubwa la kiafya
kwa wale wanaofanya kazi na wanaoishi karibu na hapo. Na kulingana na ripoti ya jumuiya ya Endocrine na IPEN, mtandao wa kimataifa wa kutokomeza uchafuzi wa mazingira, mnamo Desemba 2020 kuna ushahidi wa athari za afya ya binadamu kutoka kwenye kemikali nyingi katika plastiki ya kawaida, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya ukuaji wa uzazi wa kiume na wa kike na utasa. Mama wa watoto 6, Winfred Wanjira, hutumia siku zake za kazi kujaza gunia lake la plastiki zinazoweza kutumika tena ili kupata pesa za kutosha kulisha watoto wake. Saa zingine uko na ball imetoka hujajua sababu. Ukijaribu kuchange environment kidogo inakuwa successful, lakini penye umeenda kuchange environment hakuna do na watoto wako wako njaa, inabidi tu urudi huko. UNEP inaonya kuwa uchafuzi wa hewa unaosababishwa na dampo la Dandora unaleta hatari nyingi za kiafya kwa wafanyakazi na jamii hiyo iliyo karibu. Zebaki ni kemikali nzito na mara nyingi wanawake wanaofanya kazi kwenye dampo wanavuta hewa na kumeza kemikali hii nzito. Sio tu inaathiri afya ya uzazi, lakini pia inaathiri wanawake wengi kuishia na saratani. Kwa menstruals zangu niona like after 3 months ndio na received, na saizo situmii kitu yoyote, niko normal, situmii kitu yoyote. Lakini kuna time nilikuwa nimegongo kichwa nikaenda kukaa home like 3 months. Hiyo kwa hiyo mwezi niliona vizuri sana, date the same in those 3 months. Kumbuka, zebaki ni moja ya kemikali kuu zinazohusiana na saratani, anaeleza muuguzi wa afya ya umma katika chuo kikuu cha Masai Mara, Jacqueline Nauliha. Lead and mercury are heavy metals. Lead na zebaki ni metali nzito, na mara nyingi wanawake wanafanya kazi kwenye jalala wanavuta hewa na wakati huo huo kumeza madini haya mazito. Sio tu kwamba inaathiri afya ya uzazi, lakini pia inawaathiri wanawake, na wanawake wengi wanaishia na saratani. Kumbuka, zebaki ni mojawapo ya kemikali kuu zinazohusiana na saratani. Women are actually ending up with cancer. Remember, mercury is one of the major metals associated with cancer. Kuna matumaini kwa siku zijazo, lakini hii leo, pamoja na kujua madhara makubwa ya kiafya kwa wanawake, watoto na wanaume, wanaendelea kuja kwenye dampo hili. Kwa hiyo ndiyo njia pekee ya kulisha familia zao. Na mtazamaji, sasa ni zamu ya spoti. Uholanzi iliwalaza Kenya kwenye mechi ya ufunguzi wa dimba la voliboli duniani kwenye ukumbi wa Gelredome mjini Arnhem usiku wa kuamkia leo. Wenyeji walijizoazoa baada ya kusuasua mwanzoni na kushinda seti 3, 25-11, 25-17 na 25-11 na kumiliki mchuano huo. Timu ya volleyball ya wanawake nchini almaarufu Malkia Strikers walianza dimba la volleyball duniani kwa kukangwa katika seti 3 mtawalia dhidi ya Uholanzi kwenye mechi iliyochezwa usiku wa Ijumaa. Kenya ilianza kwa kishindo, ila wakapoteza dira na kuwawezesha wenyeji kupata ushindi kwenye seti 2 za kwanza. Baada ya chombo kwenda mrama, Violent Makuto na Veronica Kulabat walichukua nafasi za Immaculate Nekesa na mshambulizi mzoefu Sharon Chepchumba, ila udhaifu wa Malkia bado ukawa dhahiri, wakipoteza seti za mwisho 25-11. Licha ya Malkia Strikers kupoteza mechi hii, Edith Mukuvilani ndiye alikuwa mfungaji bora akiandikisha alama 8, zikiwemo alama 5 za ufungaji na 3 za ulinzi, na nguvu mpya Veronica Adhiambo akipata alama 6. Kwa upande mwingine, nahodha Uholanzi Anne Buys alitia mfukoni alama 15, 13 zikiwa za ufungaji na 2 za ulinzi. Kenya itapania kujikomboa Jumapili hii kimenyana Ubelgiji, huku Uholanzi ikichuana dhidi ya Cameroon. Lincoln Chege, runinga ya KU.
Na mtazamaji, ni hayo tu kwa Mizizi Wikendi siku ya leo. Mengi zaidi ni hapo mwendo wa saa 3, naye Ann Odida. Umekuwa nami Caroline Kimwele. Shukran, usiku mwema. Driving and riding without incidences on the road is such an amazing experience. But do you know while many road traffic crashes are avoidable, human behavior continues to be the leading cause. Speeding, lane indiscipline, drunk driving, distracted driving, failure to wear a helmet, and failure to use available pedestrian ways have been flagged by NTSA as the